Good morning students, welcome to Shebo online class. Today we are going to see history second lesson. The lesson name is human evolution. So in this lesson we are going to study about the humans evolution, human generation to generation எப்படி வந்து சேஞ்ச் ஆகி வந்திருக்காங்கன்னு பார்க்க போகிறோம். So in an introduction there is a conversation between the grandma and Tamilini, one girl name as Tamilini, and so that conversation between them. So they are going to some scientific center, actually scientific centerக்கு போகிறாங்க. ஸோ அங்கே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, என்ன பேசுனாங்க, வாட் தே டாக்டுன்றது தான் இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம். தேர் they saw one time machine about that and operated explained about the machine. actually அவங்க என்ன பார்த்தாங்க, ஒரு டைம் மிஷின் பார்த்தாங்க. அங்கே வந்து அந்த டைம் மிஷினுக்கு they have one operator also. So they saw that operator and asked about the time machine. அந்த டைம் மிஷின் பற்றி கேட்குறாங்க, அது எப்படி ஒர்க் ஆகும் என்னன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க. ஸோ they want to go back to the ancient period and want to see the humans on that period. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த பிளேஸ்க்கு போய், அதாவது ஏன்ஷியன்ட் பீரியடுக்கு அங்கே போய் அங்கே ஏன்ஷியன்ட்டில் என்னெல்லாம் நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணுன்ட்டு they liked to see that period also. So okay students, look at this picture. Actually this is the first picture is the apes. After the apes the generation also totally changed. அதுக்கு அடுத்த பிக்சர் பாரு, the apesல இருந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த ஏன்ஷியன்ட் பீரியட் ஹியூமன்ஸ் மாதிரி தி ஹண்டிங் இதெல்லாம் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட்டு கிங்கு இது மாதிரி வந்தாங்க. அண்ட் நவ் த லாஸ்ட் பிக்சர் இஸ் அ மாடர்ன் ஜென்ரேஷன், நவடேஸ் பிக்சர். ஸோ த ஹியூமன் எவல்யூஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஆக்சுவலி ஹியூமன் எவல்யூஷன்னா இதுதான், இது ஏப்ஸ்லேருந்து நம்ம ஹியூமன்ஸ் வந்து கன்வெர்ட் ஆகி இப்போ வந்து மாடர்ன் ஹியூமன்ஸாக நம்ம சேஞ்ச் ஆகிருக்கோம். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பிக்சர். ஸோ இப்போ பார்த்தோம்ல பிக்சரில், தட் இஸ் அ ஹியூமன் எவல்யூஷன். ஸோ ஹியூமன்ஸு சேஞ்ச் ஆகிட்டே வந்திருக்காங்க இல்லையா. நெக்ஸ்ட் லெசனுக்குள்ளே போகலாமா? ஸோ grandma pushed the button to 1950 AD. See, actually they traveled, they want to travel in the time machine and they traveled also. First grandma என்ன பண்ணாங்க, 1950s போய் பார்க்கலான்னு சொல்கிறாங்க. They saw mostly peoples walking and few riding a bicycle and few buses appeared rarely on the roads. ஸோ அங்கே என்ன இருந்தது, ரேர் பைசைக்கிள்ஸ், ஒரு சில பைசைக்கிள்ஸ் இருந்தது, பஸ்ஸஸ் ஒரு சிலது இருந்தது in 1950. And next they moved to 1850. In the 1850 there is no buses, no cycles, only they saw the bullock carts and some of the horses. ஸோ இந்த 1850 இதை மாதிரி பார்த்தாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு தமிழினி, தட் ஸ்மால் கேர்ள், நோ தட் கேர்ள் வாண்ட் டு கோ பேக் டு 8000 years பிஃபோர் 8000 years ஷி வாண்ட் டு கோ. ஸோ ஷி சா தட் அங்கே என்ன பார்க்குறான், அந்த 8000 yearsக்கு முன்னே போகிறப்ப there is ஷி சாயிங் சம் அக்ரிகல்ச்சர் ஒர்க்ஸ்லாம் பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்க்குறாங்க. ஸோ 8000 இப்படி இருக்குது, நம்ம ஒரு 18,000 years முன்னாடி போய் பார்க்கலான்னு வாட் ஷி இஸ் டூயிங், ஷி வென்ட் டு 18,000 years பிஃபோர். ஆன் தட் டைம் ஷி சா humans living in caves. They were using tools made of stones and bones for hunting. Actually before 18,000 years போனதுக்கப்புறம் அங்கே humans living in caves, all the humans are living in caves. And also she is seeing some tools வச்சு, இந்த ஸ்டோன்ஸ் வச்சு humans are hunting. அந்த டைமில் இருக்கிற அந்த ancient humans are hunting the animals. அதெல்லாம் பார்த்த உடனே she is getting fear. ஸோ அதோடு அங்கேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க, கரண்ட் இயர்க்கு they came. So archaeology is actually, here see this, the archaeology is a study of prehistoric humans, remained materials used by prehistoric humans. Actually ஆர்காலஜின்றது என்னது, ஸ்டடி ஆஃப் ப்ரீஹிஸ்டாரிக் ஹியூமன்ஸு, ரிமைண்ட் மெட்டீரியல்ஸு. ப்ரீஹிஸ்டாரிக் ஹியூமன்ஸ் முன்ன காலத்தில் ஏன்ஷியன்ட் பீரியட் ஹியூமன்ஸை ரிமைண்ட் விட்டுட்டு போன மெட்டீரியல்ஸை இதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கிறது தான் ஆர்காலஜி. அண்ட் திஸ் இஸ் த ஆந்த்ரோபாலஜி, ஸ்டடி ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் எவல்யூஷனரி ஹிஸ்டரி. ஆக்சுவலி ஆந்த்ரோபாலஜி மீன்ஸ் ஸ்டடி ஆஃப் ஹியூமன்ஸ், ஏன்ஷியன்ட் பீரியட் ஹியூமன்ஸை பற்றி படிக்கிறது ஆந்த்ரோபாலஜி. அந்த மெட்டீரியல்ஸ், ரிமைண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் பற்றி படிக்கிறது, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஆர்காலஜி. You understand this, archaeology and anthropology. And next one is a people and their habitat. Actually peoples and habitat means the habitat is a living places, that places name is habitat. So Australopithecus is a East African peoples are called as like this, and the South African peoples are called as Homo habilis. And next Africa and Asian peoples are Homo erectus. And Europe and Asia, that peoples are called as Neanderthal. And France people are called as
Cro-Magnons, and the African peoples here are called as Homo sapiens. In this lesson we are going to see this African peoples, Homo sapiens. இவங்கள பத்தி தான் இந்த லெசன்ல நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து நிறைய பார்க்கறதெல்லாம் Homo sapiens only we are going to see. Okay, you understand this? So here இப்போ peoples and their habitat பார்த்தோம். In this Cro-Magnons in France, in the peoples they lived in a caves and they habitude to bury the dead. Actually the archaeology department find out some burying dead bodies, and the skeletons இருக்கும் இல்லையா, they found that in France. அதில் பார்த்தோன்னா they buried, என்ன பண்ணுவாங்களா, புதைச்சிருவாங்க, bury பண்ணிடுவாங்க டெட் ஆனவங்களன்னு சொல்லிட்டு இந்த Cro-Magnons பற்றி சொல்லியிருக்காங்க in ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிறவங்க. And next we are going to study about the Homo sapiens, the Africans. So the Homo sapiens or the Africans, they were migrated of Africa and settled to different part of the world. So all the people have a different forms of lifestyle. Actually they are migrated. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க பிளேஸ்ல இருந்து another place, they went to another place and they அந்த peoples கூட வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட லைஃபை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட். ஸோ ஆல் த பீப்புள்ஸ் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைல். அவங்க போகிற இடத்துல எல்லாமே அவங்க லைஃப் ஸ்டைலையும் வந்து சேர்த்து என்ன பண்ணிடுறாங்க, சில லைஃப் ஸ்டைலு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அந்த போகிற இடத்துலையும். பேஸ்ட் ஆன் வெதர், கிளைமேட், நேச்சர், பீப்புள் காம்ப்ளெக்ஷன் ஆல்சோ டிஃப்ரென்ஸ். ஆக்சுவலி பேஸ்ட் ஆன் வெதர் அண்ட் கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பீப்புள்ஸ் ஆல்சோ வெரி டிஃப்ரெண்ட். இன்னும் இப்போ நம்மளோட இது வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து எப்படி வெதர் வந்து ஹாட்டாக இருக்கும், கோல்டாக இருக்கும். ஆனால் இதுவே வந்து வேறு கண்ட்ரியில் பாரு, USA அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா அங்கே எப்படி இருக்குது, கோல்டான ஒரு கிளைமேட்டாக இருக்கும் இல்லையா, அப்படி அங்கே இருக்கிறப்ப நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இப்போ நமக்கும் அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு ஸ்கின் இதுலேருந்து எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு இல்லையா, லைக் திஸ். அப்போ வந்து பீப்புள்ஸ்க்கும் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் அவங்க இருக்க எல்லாமே டிஃப்ரென்ஸாக இருந்தது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் we are going to see the hunting. இதை பற்றி நம்ம ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ பிஃபோர் என்டரிங் தட் பாயிண்ட்ஸ் I will show you one video, okay, about that Homo sapiens. See the students, this is the pictures of, in this picture, the Homo sapiens picture. Actually in the ancient period, hunting the animals, anga paara the picture la they hunted the animals like this, and also dig a trap வச்சு அதுலேயும் அனிமல்ஸை வந்து அவங்க ஹண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க. And also they use the agriculture. This is one of the next one is the pot making. இந்த வீலில் வந்து பாட் மேக்கிங் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இன்வென்ஷன், அந்த வீல் வந்து இன்வென்ஷன் பண்ணதே வந்து இந்த ஏன்ஷியன்ட் பீரியட் they only invented the pot making. This is the pot. Actually ஏன்ஷியன்ட் பீரியடில் அவங்க யூஸ் பண்ண pots. Look at this picture. Actually in this picture these are the stones used on the ancient period. The human used the stones for hunting the animals. Animals-ஐ hunt பண்ணுறதுக்கு, அந்த animals-ஐ மேலே அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு they used the stones, and also they used the stones for a fire make பண்ணுறதுக்கு. These stones are called as a flintstone, and the fire make பண்ணுறதுக்கும் இந்த stones யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Okay students, video paathiya, did you see that and the hunting, what the hunting they used, what the stones they used, adallam paathirpa. Next we are going to see the Homo sapiens hunting. Actually they lived in caves and mountains, and 30-40 people in a group. Actually the 30-40 people ஒரு குரூப்பாக தான் இருந்தாங்க. They hunted animals and they learned art of fishing and collected honey from beehives and eaten fruits from tree. Actually the people lived in a group, 30-40 people's group-ஆக இருந்தது இல்லாமல் they learnt of art of fishing கற்றுக்கிட்டாங்க. And also they collected the honey from the beehives and eats fruits from the treesலேருந்து ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு கற்றுக்கிட்டாங்க. Once the food exhausted, actually if the food are exhausted in one place means they will move to another place. ஒரு பிளேஸில் ஃபுட்டே அவங்களுக்கு கிடைக்கலனா they will move to another place. And next, weapons used for hunting. Actually I showed you that for stones also, and the stonesல they made the axes இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. Humans hunted animals with stick and stone. It was difficult to hunt, so they started to use the weapons. The best stone for making weapons was shikimukikal, actually flintstone. That is actually the humans hunted animals with stick and stone. First they started attacking animal only with the sticks, stones இதுதான் யூஸ் பண்ணாங்க. And after that they feel that difficult to hunt, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு அந்த சிக்கி முக்கிக்கல் சொல்கிறாங்க பாரு, அதுதான் தமிழில்
flintstone, that is called as a flintstone. So that flintstone also weapons, they made the many weapons also, and they created axes with big stone. They used the weapon was hunting. So after that they started making fire, and also they started making the fire and the flintstone வச்சு ஃபயர் மேக் பண்ணுறதுக்கும் அவங்க கற்றுக்கிட்டாங்க. ஸோ அட் த பிகினிங் தே அஃப்ரைட் ஆஃப் மேக்கிங் அ ஃபயர், ஆக்சுவலி ரொம்ப பயந்தாங்க, பிகாஸ் அந்த ஃபயர்லாம் வரதை பார்த்து தே ஸ்டார்டட் அஃப்ரைட். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் தே டேஸ்டட், ஆக்சுவலாக அந்த ஃபயரை வச்சு குக் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அவங்க ஹண்ட் பண்ண அனிமல்ஸை. ஸோ அதை டேஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோடனே என்ன நினச்சாங்க, அந்த ஃபயரோட அந்த ஃபியர்லாம் இல்லாமல் எல்லாமே நார்மல் ஆகிட்டாங்க. ஸோ தி ஸ்டார்டட் யூஸிங் தட் ஃபயர். And after that they started the invention of wheel. I showed that picture also, the pottery picture காமிச்சலையா, and that அந்த potteryல கீழே wheels வந்து அவங்க இன்வென்ட் பண்ணாங்க. From the beginning that's only just one stone, ஒரு ஸ்டோனை அதில் சென்டரில் they have one hole இருக்கும். அந்த ஹோலில் தான் என்ன பண்ணாங்க, பாட் மேக் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான தேவையானதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க. So they learned to make pots with clay. They made a pot and decorated with lot of colors. They made colored dyes for roots. Actually they made a pot and clay வச்சு நிறைய pot யூஸ் பண்ணுறது, அந்த வீலில் pot யூஸ் பண்ண they started making the pots and also decorated that pot with colors, different colors. They used different colors to decorate that pots. Actually in the pots they used நம்ம இப்போ வந்து we have many colors, but in the ancient period there is no colors. So they used that the roots, leaves and the treesல இருந்து color dyes. They collected color dyes and decorate the pots with that color dyes. And next we are going to see the rock painting. Actually rock paintings, rocksல எப்படிலாம் painting பண்ணியிருப்பாங்கன்னு we are going to see in the next heading. Before that I will show you one picture of rock paintings. Okay, look at this picture students. This is the picture, the rock paintings. Actually this is, look at this, that's like one man standing with a bow and arrow. அது ஒரு bow-ஓட arrow-ஓட ஒரு man நின்னுட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கா. Like this many pictures are there. So see this picture, this is the rock art paintings of ancient period. And then next see this, இது ஒரு புல்லக் கார்டு வந்து நிற்கிற மாதிரி, புல்லக் நிற்கிற மாதிரி இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆல்சோ அனிமல்ஸ், நிறைய அனிமல்ஸ் மேலே ஒரு ஹியூமன் இருக்கா மாதிரி இருக்குது. லைக் திஸ் நிறைய அனிமல்ஸ் வந்து பிக்சர்ஸு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. see this, these are the animals. Okay students, and the videos paathiya, the pictures, you saw that pictures are, so in the pictures the man வந்து bow and arrow ஓட நிக்கிற மாதிரி, next அந்த அனிமல்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி, bullocks அதெல்லாம் நிக்கிற மாதிரி, like this இத மாதிரி வந்து புல்லா இருக்கிற மாதிரி இருந்தது இல்லையா. இந்த மாதிரி pictures அனிமல்ஸோட இல்லாமல் and also many dancing pictures and also male female like that humans ஓட picturesம் நமக்கு நிறையா இந்த மாதிரி caves-ல இருக்கு. In India we can see many paintings in rocks and caves. Out of 750 caves, 500 caves are paintings. Actually in our India we have 750 caves we have, but only 500 caves. In 500 caves they are having a like pictures, rock painting pictures வந்து ஒரு 500 cavesல இருக்கும். 750ல 500 cavesல இருக்கு. After the hunting, actually this is the rock paintings. After that the hunting, the non-availability of meals, they look for fruits and vegetables. Actually இது வந்து அந்த ஹண்டிங் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு. ஸோ ஆஃப்டர் த ஹண்டிங் வந்து பண்ணாங்க, இதெல்லாம் பார்த்தோம். அதை வந்து ஹண்டிங்கில் அந்த எனாஃபான அவங்களுக்கு அந்த மீல் கிடைக்கல அப்படின்றதுக்காக தே லுக் ஃபார் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். வெஜிடபிள்ஸ் லைக் திஸ் they started eating. They started producing foods. After that only they started the producing foods. I told you, I showed you also in picture, agriculture picture. So they started the agriculture in the ancient period. They started the agriculture. So they started doing agriculture and they used the weapons for plugging. Actually they used the only stone weapons. எல்லாத்துக்குமே என்ன யூஸ் பண்ணாங்க, ஸ்டோன் வெப்பன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ தே யூஸ்ட் த ஸ்டோன் வெப்பன்ஸ் ஃபார் பிளக்கிங். அந்த பிளக்கிங் அந்த அக்ரிகல்ச்சரில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் அந்த ஸ்டோன் வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க. அண்ட் ஆல்சோ தே ஸ்டோர்டு தட் ஃபுட்ஸ், அந்த ஃபுட்ஸ் இன் பாட் வெசல்ஸ். ஆக்சுவலி தே ஸ்டோர்டு தட் ஃபுட்ஸ், அந்த ஃபுட்ஸ் எல்லாம் எதில் வந்து இது பண்ணியிருந்தாங்க, அவங்களே பாட் மேக்கிங் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா, அந்த பாட்டில் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க. ஆக்சுவலி இது எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா, ஜென்ரேஷன் டு ஜென்ரேஷன் தே ஆர் சேஞ்ச்டு. ஒரு நார்மல் பேசிக் ஜென்ரேஷன்லேருந்து தே
used that stones as a tools and also made a pot and next they started agriculture like this ellame generation to generation there is a changes that they made. They once the fertility of the soil decreases, they moved to another place. Actually on that time mostly they cultivated the seeds near the rivers க்கு பக்கத்துல தான் கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க because in that place the fertility the very high fertility near the river places அதுக்கு பக்கத்துல ரொம்ப fertility நல்லா இருக்கும். ஸோ அது வந்து அங்கே தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க fertilityக்காக சீட்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணுறது. ஸோ if the soil decreased அந்த பிளேஸில் இருக்கிற soil decrease ஆகிடுச்சு, அந்த பிளேஸில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது soil இல்லைன்னா they moved to another place, one place to another place they will change பண்ணிப்பாங்க. ஸோ இதனால தான் நமக்கு இப்போ one place to in the beginning I told you about the Homo sapiens in Africa. They started moving to another places and spread their lifestyle to another country peoples. இன்னொரு country peoplesக்கு அவங்க லைஃப் ஸ்டைலை ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணாங்கன்னு சொன்னாலையா அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு and they started storing the produce and the river place used to produce the farming. Actually I already told this, near the river places they doing the agriculture and producing the foods and also they used the first ancient humans used the dogs as a what is this domestic animal like this. Why they used means dogs could sniff other animal and chase them away. Actually dog could sniff, அது மோப்ப பிடிக்கிறது இதுக்கு சொல்லுவோம் இல்லையா sniff பண்ணுறதுக்கு dogs we are using the dogs. if வீட்டிலையே நம்ம வந்து டாக்ஸ்லாம் வந்து பெட்ஸ்லாம் வந்து we are வச்சுருக்கோம். ஸோ the first animal to be domesticated by humans, அவங்க வந்து ஹியூமன்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க யாராவது வந்து ஒரு இன்னொரு அனிமல் அட்டாக் பண்ண வருதா இல்லை வேறு யார் இங்கே வந்தாங்க இது மாதிரி like this for this purpose they used the dog for the domestic purpose. and humans in this humans learned many things. In the ancient period humans learned many things and also after that they started the barter system. You know that barter system ன்றது என்னன்னு தெரியுமா? What is that means? barter systemல one goods to goods அதாவது things to things exchange பண்ணிக்கிறது. If you have a high wheat or rice means you will exchange that to another person. அவங்கள்ட்ட எது அதிகமாக அவங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்காங்களோ நீ அதை சேஞ்ச் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிறது. That is called as a barter system. Okay students, in this lesson நம்ம என்ன பார்த்தோம், rock paintings, hunting, next pot making பார்த்தோம், different types of rocks, what the rocks வந்து யூஸ் பண்ணாங்க, the flint stone rocks யூஸ் பண்ணாங்க and also art paintings. in rock paintingsல the என்னென்ன animals different animals எல்லாம் வந்து draw பண்ணியிருந்தாங்க. like this everything we saw in this lesson. So I hope you all are understand this lesson. I will see you in the next class. Thank you students.